Miaka 20 safari ilianza ya kutuunganisha kama Wakenya. Twende tukiuke, twende tukiuke. Let's go beyond, let's go beyond. Let's go beyond. Mimi na wewe tukibuni kazi nzuri ya kujivunia. Let's go beyond, let's go beyond. Kwa juhudi na matumaini, twaelekea kesho pamoja. Twende tukiuke, twende tukiuke. Safaricom. Oh my God, he's back. He's back. Yo, let's go. Let's see moto wa kuotea mbali, mbali. Moto wa kuotea mbali. Let's see moto wa kuotea mbali, mbali. Moto wa kuotea mbali. This is DJ Slim D. Moto wa kuotea mbali. Moto wa kuotea mbali. Nakanile bwente ambulance. Kishonda mukenda mapambulas. Ikunwe supone ske pandulas. Angiki isha kena repeat. Nakanile bwente ambulance. Kishonda mukenda mapambulas. Dikine shikane ske Wata yendo kama 11. Jukuna vile nimetaka for a long time na siyo Dubai nikiuliza nikanaweza kukuona tu kidogo dakika moja tuzungumze kidogo Jukuna vile nimetaka for a long time na siyo Dubai nikiuliza Pelekana rada na wapelekana rieng. Kama auna rada mze ya belisha rieng. Hapa niko sakata kamsakata. Shika yoyo kamata kamsakata. When I say pull up, you know what I mean. Tunasondeka, tunasondeka. Ini tamu bwana Tunasondeka, kama wale wa mnazi tunasondeka. Tunasondeka, tunasondeka. Ukianza kufanya kitu usidhani uta make it immediately. Having the papers ndio zilienda zikafungua milango yangu. I wanted something big to happen with my life. From that moment on, I worked like crazy. So I took a long break, 15 years. My heart is burning for art. A Wolan Saturday. This is your captain of good vibes. They call me Kwambox. And you are watching a second episode of Blaze BYOB Alive. Remember to speak to... Nah, I'm kidding. Let me do it seriously. Are you guys ready? Let's go. Mabibi na mabwana, husbands and wives. Tuko mbele yetu hapa kukuletea episode mpya ya BYOB Live. Leo utapata kujua mambo ya kujitransformu na pia kujireinventi. Niko na shupavu co-host wangu, mtu ambaye anapenda watoto sana mpaka akajiita mzazi. Naongea juu ya none other than mzazi Willy Tuva. Hey, you got it. I know it. Hey, nail it kama kawaida. This is me reinventing myself for 21. Yeah. I am going to be speaking, nitaongea Kiswahili.
Bado niko Sana. training, si judge. Niko training bado. No, lakini umejitahidi. Na try. Unajua kama ni mtu mwingine angekuwa hapa yani angekuwa na hema sasa hivi, but fact is amejitahidi, ameweza kudeliver kwa Kiswahili vizuri sana. Ila cha msingi unajua nini wanasema kwamba waachie wale wenye ujuzi waweze kupita pasipo njia na kuacha barabara ili wengine waweze kuifuata. Na feel kuna low blow hapo lakini sijaielewa sana. So I'm just going to keep it moving. Yo, 2020 has been a really tough year. Really? And I'm very excited about this particular episode because we're talking about, you know, reinventing yourself and starting the year with it. I like it. I'm so excited. But if you look at reinvention, before we call our mentors, amazing mentors, I want to hear your story. I mean, kufika hapa you must have reinvented yourself a lot of times. Lakini, unajua cha msingi ni nini? Naamini kwamba 2020 kila mmoja alipitia magumu sana. Makampuni mengi sana yalibidi yakae chini, yatafakari na kuona jinsi gani ambao wanaweza kujimudu ama kuweza kujikimu. Kuna watu ambao walipoteza kazi, kuna wale ambao walipoteza ajira, lakini kuna wale ambao walikata tamaa, lakini kuna wale ambao walikaa wakasema lazima nikae nifikirie jinsi gani naweza kujikimu kimaisha kwa ajili yangu na kwa ajili ya familia. Unajua, hiki ni kitu ambacho ni cha msingi. So, leo kwenye BYOB live tutakuwa tunasema na baadhi ya watu ambao walikaa chini wakaona umuhimu wa kuweza kujireset, kujireinvent. Kwa hiyo subiri uweze kujua. So, umedak tu story yangu hivi. Umedak tu. Nilikwambia uniambie story yako ya reinvention ukaniambia juu ya makampuni. Unajua taharuki nini? Suspense. That's the word. Suspense. Lazima tukuweke kwenye suspense. Reinvention is changing until something appears like it's new. It's a process, maybe from frustrations or the business you are learning, it is failing. Coming up with new ways of being relevant up in the industry. Using anything to better your life, to reach the next level of your life. Kutry kubadilisha kitu ilikuwa ionekane nikani kitu mpya. For progress to happen, reinvention has to come. In order to shed from negative things, from failures, from pain even, in order to heal, you have to reinvent yourself. The minute you don't reinvent yourself, you remain at a certain level in your life instead of progressing. With the reinvention comes new ideas, new strategies. You're going to bring change around the world. I believe that reinvention can happen in a way that people can even change completely, such that they change their thoughts, their behaviors, and even their habits. You need to be diverse and versatile and change with the times. It's about what are you doing extra. That is the only element that actually separates you from the rest. At first I was doing content just for fun, just having fun. But now I'm doing content to educate people, to enable people to learn different things. I've had to reinvent myself to stay relevant. For me, I think we're moving away from the traditional doctor. I never thought one day I'd be creating content, yet here I am. Did Tuva really tell us about his reinvention? I feel like he slid past that one. But you know what? It's all right. I'm definitely going to get him to open up on his journey of reinventing himself sometime in this episode. But guys, let's be real. 2020 has been tough. In fact, as we're getting into 21, the first thing we thought we needed to talk about was reinvention. You would need to do things differently from how you were doing them last year if you're going to get ahead. I'm going to give you a personal story. 10 years ago, I did this reality show called Big Brother Africa. And this plunged me, threw me forward, farther than even my imagination. And everyone on this continent, guys knew my name. And not only that, they knew my face. And not only that, they wanted to say hi everywhere I went. And basically, it was just fame with no money. I kid you not. I was so famous, but sometimes I couldn't even pay my own bills. So I had to go back to the drawing board. I had to decide, guys, I gotta reinvent myself. Because so far, they know me as a reality TV star. And let's be real, that ain't a career. Unless you're Kardashians. But this wasn't the Kardashians. I had to go back to real life. I couldn't pay my landlord with, hi, by the way, I'm rich. I mean, I'm famous. I wanted to be respected for who I was on top of being famous. So I did my passion, which is radio. I've been doing radio for 9 years. And I went back to the drawing board. Honestly, I took even jobs that they weren't willing to pay me just so that I could prove myself. And you can reinvent yourself. It's a bit about me. This episode is not about me though. So I'm gonna leave it at that. If you've got any other questions, hit me up with the hashtag BYOB Live. What interests me is social media and the prospect of where it's going.
My favorite meal is sushi or anything fish related. My favorite book is The Secret Lives of Baba Segi's Wives. My pet peeves are bullies, people who like to bully others. A day in my life, there's no day that's similar to the other. It's chaotic. Some days I'm in Mathare, some days I am shooting my content, some days I'm relaxing at home. So it's never identical. If I needed to take lessons from anybody, it would definitely be Kris Jenner, and it would be the lesson of how to capitalize on social media and to make money from it. I'd like to be in this game show that was called The American Race. Amazing. Amazing Race, where they kind of go from country to country, getting directions and all that. I'm afraid of getting to the point where I'm old and have nobody next to me to grow old with. I have a superpower of somehow getting people to open up somehow, even when they don't want to open up, they eventually do. The worst advice I've ever been given is that I should quit medical school because I'd failed once, and I'm glad I didn't. The advice that I have for entrepreneurs on here is to embrace the social media space, especially if you're a professional, even if you're a lawyer or any kind of profession. I know it's scary, it's new, it's different, but just embrace the social media space. Daktari, the worst advice I've been given is that if Mutura doesn't have flies, it's not legit. Legit. And then I found out it was a lie. Yeah. Plus, I don't like Mutura. How you doing? Who doesn't like Mutura? I don't like Mutura. Yeah, Sue you're me, weird. sue me. I You're don't weird. like Mutura. Yeah. I'm just like, guys, there's like steak. Why am I eating their own trails? You know what I mean? But it's really good to have you here. Maybe you should share your story with us. I'd really love to know, your story. My name is Caroline Bundi, but before I even became the wellness doctor, I wanted something big to happen with my life. And the first time I said that I want to be a doctor, everybody kind of looked at me like, are you sure? Because I was not the top of the class. I was kind of there in the middle. So it's one of those situations where the teacher was asking, yeah, so you guys, what do you want to do? What do you want to do? And I said, I want to be a doctor. And a few people laughed. A few people were like, okay, good luck. And for me, I was so challenged because I felt like, what do you mean? What makes you think I can't do this? So from that moment on, I worked like crazy. I would, during my holidays, I would not go outside. I never used to do anything else with my life other than read. Now, I'm not sure that's really healthy, looking back, but let me tell you, a year from that point, I was top of my class. And I remember going for my open day, and this is where you kind of go and talk to your teachers, and your parents are kind of getting an update. And I remember all the teachers were talking to the girl who was formerly the top of the class, and they were telling her, how did you let this girl win you? She's not even that smart. How did you let her oust you? And I felt so discouraged because I'd done something really tremendous, but my teachers didn't really think that I deserved it. So I still kept on using that fuel, and fast forward, I got into med school. Now, med school is a totally different ballgame because you get to meet everyone who's number one. And let me tell you, it's really humbling. I struggled quite a fair bit. The thing with med school is it's a lot like the army, and you go to the wards and they're consultants and they're kind of testing to see how much you know. There was this one surgeon who was notorious for being mean, especially to women. And I remember it was the first day of that rotation, the surgery rotation. So we're in the hospital, we've ironed our lab coats, we've worn those long trousers and shirts that are reaching up to here just so we can look serious. And he walked in, and first of all, for 1 whole minute, he was just telling us how we don't deserve to be there. We look really dumb, we don't know anything. And then he looked at me and he asked me a question, and he was like, you know what, don't even bother answering. I'm sure you don't even know. Just go to the hostel and comb your hair or something. And I was so embarrassed because it's all my classmates are there and it's right in front of a patient. And obviously he was just kind of making it seem like you don't look like you know anything. And from that day, I've always felt like people judge me from my face value, from how I look. And so I've always
used it as my fuel. Fast forward, I made it, I finished med school, proved them wrong. Then I got into the system of healthcare and of working and of practicing. So here I am, I'm deciding what do I want to do? Do I want to be a surgeon? Do I want to be a pediatrician? And I'm kind of still feeling like I don't know what my thing is in medicine, right? And there's this one particular woman who I'll never forget. She got into my room and she broke down and she told me that my husband is outside and last night he beat me up and I'm coming for you to check me, but you're not supposed to know that he beat me up. And I was so shocked. So I checked her, we did everything, and then she just said, you can't tell him that I told you. And you know, I could see him pacing up and down my cubicle, just kind of like putting pressure on me. And so what I did is I told him, just give me a minute. So I kind of like talked to her and I told her, do you need help? Like, do you need any kind of help? She was like, I don't even know what help I need. So I kind of like wrote down my number and slipped it to her. Very chini ya maji, acting like I'm handing her the prescription. And later I got to connect her to a therapist because at the time I was not a mental health specialist. And from that day is when I realized what I wanted to do, and that's to get into the mental health space. And as I was going to school, people I was meeting didn't even know exactly what mental health was, where they could get mental health services from. And that's when I decided to start my channel on YouTube. And let me tell you, since I started that channel, it's been a domino effect. I've gotten to meet so many amazing people. I've gotten to speak in front of audiences where I can actually now start making an even bigger difference. And for me, it's so fulfilling. It's so fulfilling. And that's the story of the wellness doctor. Wow. When I was listening to your story, every single time someone would put, like when the teacher was like, you're not good enough, or when the students were laughing at you, or when the doctor, you know, tried to put you down, you used it as fuel. A lot of people are in that space where, you know, maybe they don't know how to get out of their comfort zone. What would you say helps people go beyond? It's easy to listen to what everybody's saying, but if you want to go beyond, this is my secret. I'm gonna let you in on my secret. I'm ready. You just have to believe in yourself. Yeah. And know what your strengths are and what your weaknesses are. And if you actually know what your strengths are, you won't believe what anybody else says about you. Yeah. So for me, I actually knew I could do it. I knew I was smart. I knew if I read, I can pass. It's not that I can't do this thing. I knew my weaknesses were in certain topics. In those areas where I was weak, I knew what to do about it. Yeah. So I'd have group discussions, or I'd tell my mom, get me this book. Like, I knew myself all along. It didn't matter what people said about me. I knew myself, and that's what helps you go beyond. Wow. How important is mental health, you know, awareness, especially here, you know? Just knowing your temperature when you wake up in the morning. Am I volatile? Am I sad? Am I happy? It sets the pace for everything. It sets the pace for your day, how you react to things. And if your physical health is fine, but your mental health is suffering, there's so many things you can't do because your mental health is connected to everything. Number two, your thoughts give birth to everything, right? So everything starts from here. If you're thinking of reinventing yourself, it starts from your mind. Yeah. If you're thinking of starting something new, it's your thoughts, right? Yeah. So for me, it's paramount. Especially in this season, there's a lot of people who are maybe stuck in their comfort zone and they don't know how to get started. What are some of the things they can do to just reinvent themselves? So for me, what I would say is, even right now, every day, I have to keep reinventing myself. Gone are the days doctors could just, first of all, automatically get jobs. You've been seeing it on the news. Guys are jobless. For me, I had to stop thinking I'm a doctor. I'll walk into any room and they'll all want me. Yeah. Nowadays, I do speaking engagements. I never thought I would do speaking engagements, or I'll go and look for this hustle. But I have to think that way because if not, I will not survive. Yeah. One of the challenges with a lot of youth, they say they have no one to talk to. So if I'm in that space, I'm watching this video and I'm like, okay, it's all great, but I have no one to talk to. What do they do? So there are so many resources, starting with our National Hospital, KNH. We have a Department of Mental Health.
and they have therapists there, even at Mathare. And I know that there is so much stigma when I even say the word Mathare. I know, but Mathare is not where it used to be. It may not be the ideal situation, but there are therapists there that you can see for such a little amount as 100 shillings. Whoa. 500 shillings, you know. And I think even sometimes we stigmatize ourselves. If you feel like you need help, come to Mathare, come to Kenyatta, say, I need to talk to someone. We are here. That's where I am on a daily, yeah? And I also know other resources that work online where you can just talk to someone on chat. Yeah. There is Inuka, there is Bonga. For a small amount, you can just talk to a professional, tell them, hey, I'm not okay. Hey, I feel like taking my own life. Yeah. And they respond and they can text right back to meet you at your point of need. I think we need to normalize therapy. Yeah. For example, guys in the West have a therapist to just walk with them through life. Wow. They don't wait to be clinically depressed, to be suicidal, to see a therapist. I feel like that's where we need to get to. All right, all right. I mean, in a nutshell, I've learned so much from you. I've learned let go of the past. I've learned to encourage courage, right? I've also learned to embrace your failures, which is what you did, and you use them as fuel. Guys, I hope you're writing notes. I've also read reject limits. Like, when your teacher was like, Mazeo ni duanzi, you're like, duanzi ni wewe. I like that. And imagine the possibilities. Because I think some of the challenges we have is like, you look around and you're like, this is all I can probably be. And you should imagine like, you know, crazy possibilities. This is amazing. I would pick the exact same things and try and replicate them in my life. Guys, I'm not just here to hear what you're telling them, but I'm also gonna use some of this, especially that one for going to Mathare. And I know that you at home have learned so much. Don't go anywhere because it doesn't end here. Just remember, the whole time you're speaking to us on this episode and all subsequent episodes, use the hashtag BYOB Live. I would like to be a scientist, the greatest scientist. I would like to solve the world's most complicated solutions. We read books. We do some research through books because we believe knowledge is hidden in the books. When we are innovating, there is no limit to time. So you can wake up at 11 because you slept at maybe 3 a.m. Our joy comes from when we want to do something, maybe a project that is we want to bring a solution, and we have find the components are locally available, and we have the funds to fund the project to go up to the final steps. Naam, ni Blaze BYOB Live, na kama kawaida leo niko na vijana ambao ni wabunifu, vijana shupavu ambao wanahamasisha sana. Lakini leo naamini kwamba utaweza kujifunza mengi sana kutoka kwa vijana ambao leo niko nao katika Blaze BYOB Live. Karibu sana Moses na David. Asante. Many people know you as boys who made the prosthetic arms. Kindly take this opportunity to introduce yourselves. My name is David Gadu. I am an innovator, an inventor. I'm also a self-taught analyst and a practitioner skilled in various formalities. My name is Moses Kuna Njoroge, and since my childhood, I've been a very curious and a scrutiny guy in the world of technology and also entrepreneurship. Okay. Where did the passion for doing this come from? We are born talented, and we have that God-given talent inside us. So, in every day, out of curiosity, and our parents have been very supportive in day to day. They have been buying for us toys, and also from that, because as an innovator, you must appreciate other people's invention. So that you learn from them and you try to come up with your own inventions. Very true. So what's your level of education, you guys? Did you maybe go to the university to study innovation and this? We reached up to high school, and due to financial constraints, we didn't continue to higher level. So that's when me and my friend, we started on how we could help the society using the God-given talent that we have. Okay. They say nothing is impossible. When you have grit, they say greatness requires internal toughness, and if you want it, you can get it. So, leo umetuletea nini hapa? These are some of our innovations that we have been coming up with them since 2010 until now. We have a COVID-19 decontamination system. With this COVID-19 decontamination system, you can decontaminate your masks, money, anything that you suspect
it have COVID-19. We also have come up with another contraption like the BCI car. This is a car that you can drive using your brain signals. Really? Yeah. And then if you want to start the engine, you want to maybe switch on the radio, open the door, lights, you just think by using a certain gadget. It's a gadget that converts brain signals into electronics signals then for controlling the robotics or controlling mechanical or controlling the electric. Okay. Yeah. All right. Yeah. David, tell us about this and how it works. Okay. This machine depends on this T-shirt. Okay. This is a bionic T-shirt that uses or taps the heart electrical pulses. Okay. These signals are tapped by this T-shirt. Then they are transmitted online to alert the next of kin, the guardian, or the health services. Okay. Yeah. So that's for someone who has a heart condition, right? Yeah, yeah. Okay. Yeah. So what inspired it? 2018, I was walking overnight. Then I found there was a pothole. This pothole, without knowing there's a pothole, I slipped. I got this shock. It's affected my system. That is my heart. The heart when it's got that shock, it started behaving differently. Okay. That kind of behavior is known as arrhythmia. Umesikia kutoka kwa David na Moses, na kuna mengi ambayo tumeweza kujifunza kutoka kwa chipukizi hao. Mengi pia kuweza kuhamasisha kwamba haijalishi unatoka wapi, lakini kwa ufupi tu baadhi ya vitu ambavyo umeweza kujifunza ni kwamba ni muhimu kuenda zaidi. Level ya education haikuwafanya wakose kuenda zaidi kufuata ndoto yao. So katika maisha ni vizuri kuenda zaidi. Na sio hayo tu, kingine ni kufikiria uwezekano. Yani kwa kila kitu angalia uwezekano wa kitu, usiangalie the impossible, angalia the possibilities. Kwa hivyo ni muhimu sana kuweza kufikiria uwezekano. Na mwisho kabisa, fanya kinyume. Yani hivyo ndio vitu vya msingi ambavyo unaweza kuzingatia, ambavyo umejifunza kutoka kwa David and Moses. Hakuna lisilowezekana mtu wangu. Na sasa hivi kinachowezekana ni kuchukua simu yako, zama kwenye mtandao wa kijamii sasa hivi, ingia hapo ili tuweze kuwasiliana zaidi. Cha msingi ningependa kujua kutoka kwako, je, unafikiri nini kinahitajika ili kuweza kujireinvent, na kwa nini ni muhimu kuweza kufanikisha hilo? Ingia kwenye mtandao, hashtag yetu ni BYOB live. Ya basi 200 manguo 200. Madam na check kuna makladi hapo unahitaji gani? Nilikuwa nataka ka dress fulani. Brown. Bas brown na cheetah. Lakini unanikaa una. Ya cheetah iko madam cheetah hiyo dress iko. Iko madam. Sisi ni hiki ni tosha, ni refu. Tosha. Lakini dress ni refu sana. Madam hii dress ni refu. Hii dress ukishika hivi madam ukunje tu hapa hivi inakuja inakuwa kamini skirt. Na sasa hiyo siwezi tembea. Hii kitu unatembea nayo. Lakini sasa itakuwa fupi. Hii kitu ni multi purpose. Ukitaka kwenda ofisi ndio hiyo. Alafu na huku baridi kwa siwezi vai kitu na sasa kunanyesha. Madam hii kitu unavaa hata kama kuna baridi, hii kitu bado ni scarf madam. Lakini sasa unajua hii dress inahitajika belt. Madam hii kitu yenyewe ni belt. Lakini sasa nilikuwa nataka kitu kama head wrap. Madam ni head wrap madam. Anakaja na hii. Ako fiti. Hebu tembea. Akaje? Yo mali ni TV kwanza ni. Nakwambia hata demu yangu tu ilikuwa nimuuzia, lakini juu ndio niliona wewe the first customer. Sasa unauzaje? Hii 1500 pekee yake. Lakini hata quality yake si kali. Ona vile quality. Hii kitu ni quality kali. Haikatiki. Ni 15. Mimi sina hiyo. Kuna ngapi? Kuna 200. Madam hiyo aje. Aya, sawa. Madam kuja basi fanya hivi, cheki. Niongeze so 3 tu. Mimi niko na 200 pekee. Kau utaki sawa. 200. Acha hata nirudishe. Hii kitu ilikuwa watu wengi. Sawa. Madam basi fanya hivi. Cheki nipe tu na so 2 lakini usinipige 30 ya chai. 30 tu. Nikutumie kwa simu. Sawa. My real names are Kennedy Odhiambo. I am a student currently in Jomo Kenyatta pursuing actuarial science. Nikiingia kwanza kampo, the first thing nilikuwa na best yangu, alikuwa anaitwa Stano, anakuwa part of the crew, director kwa crew. So unajua tukaingia pale, nikasema sasa mimi nadai kufanya drama. Nikaanza kupiga my inquiries. Naulizia hapa mnakuwa na drama? Tunaambia hapa bado hatujaanza. So kufanya inquiries, manze nasikia kuna drama. Na manze mimi ni actor.
Manze sijui hata ndafanyaje sasa hii story. Sasa kukaa chini nikaona I can actually use my drama knowledge and my content creation skills to come up with something. Nikaanza kwanza kujiita Kennedy. Hiyo time nilikuwa najiita Kennedy, nikasema sasa mimi naanza ku create content. Manze nikaanza na videos. Unajua time nikifanya videos joke ilikuwa ku create, ni ngumu. So unajua the only two ways nilikuwa naweza pass joke, either nikimbia ama ni slap mtu. So ukiangalia video zangu ilikuwa the year 2017. Video zangu ukianza ukiscroll back I think 3 years ago ama 4. Manze unaona tu video nimeanza kidogo nimekimbia alafu nimeka background ya wase kucheka. Na nilikuwa naona manze hapo nachekesha wase. So unajua after hapo Buranga akaniambia kuna kitu inaitwa YouTube. Sasa mimi kuingia kwa hii platform ya YouTube nika create YouTube channel. Unajua kuangalia YouTube channel najua videos nilikuwa naona hapo naona 1.2 million, 1.3 million. Nikajua pia mimi nikiweka video yangu kesho yake mimi pia napata 1 million views. Sasa mimi nachangamka nikaseti video, nikashoot, nilikuwa nimeshoot video fulani hapo kutumia ngoma. Nikashoot, nikapost, nikarelax, nikasema sasa mimi leo usiku jioni nitakuwa na trend hapo, niko kwa TV wase wanaona kazi yangu, yani ni kazi yangu nimesonga. Jioni kurudi naona video yangu iko na 0 views. Alafu nyeko chini ya video yangu iko na I think ilikuwa 1.3 million views. Sasa nauliza mbona watu wanaangalia hii video naoni yangu. Kumbe sikuwa najua YouTube currently how YouTube was working. Nilikuwa naambia sasa if you are in YouTube first of all unafaa kushare link ndio wase wapate kuona hiyo content yako. Sasa unajua tulikuwa natuma kwa groups, kwa groups za class, kwa groups za place yenye tuna stay, tunatumia watu links. Sasa unajua unatumia watu link, kitu fulani unajua na link ni wewe sijua kama mtu ameview ama mtu hajaview. Sasa unatumia msee link anakuambia hii video ni lit. Mwingine anatuma zile emoji za moto. Manze you have killed this video. Watu kama so amekuambia hivyo. Ukienda huko unapata ni 4 views. Sasa unashangaa watu wenye wanasema this video is lit wameionea wapi? Manze hiyo ni challenge ya kwanza nitakwambia wase. Manze ukianza kufanya kitu usidhani uta make it immediately. Manze it take time. Bado tunaendelea. Tukasema to give up hapo. Ndio sasa tukaanza kuassemble. I started now after meeting Stanley. Sasa tukaanza kumeet kwa team of 4. Team of around 5. Yeah, 5. Tales of the Crazy Kena. Hapo ndo tukajita Tales of the Crazy Kena. Kitu ya kwanza ile tuanza kutoa motion ni watu kushare content zetu kwa status. Umepiga content asubuhi ikapostiwa, unaanza kuona mausiku unaona kwa status ya mtu this guy killed it, this guy killed it, this guy kaje kitu kumbe ni possible, kumbe tunaweza endelea nayo. Manze hatuku give up kuendelea hapo, tukaendelea kupursue. But on the way kulikuwa na challenges kadhaa. Manze umetoka class, unafaa kushoot content na unafaa kuideliver. Kwanza sasa kubalance. But I say never give up. Never give up. Consistency na persistence imenifikisha hapo. Unajua hata sasa niko blaze manze. Hii ni kitu nilikuwa naonaanga tu kwa TV tu. Be your own boss. Mimi nataka kuambia kitu ni possible. My government name's David Mungai Kimani, also known as DJ Slim D. I'm a sound engineer at Citizen TV and a corporate DJ in the industry. Jani yangu ilianzanga kitambo, ile times tulikuwa tunachezanga na CD and nilikuwa naangalianga my cousin. I have a cousin who is in Dubai who used to DJ and all that. Na nilikuwa naangalianga Kenya na do mazijo inanibamba sana because my dad from the history of our home, dad ndio alikuwa anachezanga music kwa mabash zote na nini, sijui kitu shai hizo. We had these vinyls at home na nilikuwa naziangalia nasema one day hata mimi naweza taka ku DJ. So when my cousin bought up the machines nilianza kuguza hivyo nini, alafu industry kakuja ikaisha hivyo nikaendelea na shule. But later on in life nilikuja nikaingia kwa company fulani hapo nikaanza kufanya road shows. And one road show ambayo siwezi sahau ilikuwa road show ya Safaricom. Hiyo road show ndio tulizungukanga the entire country. And hiyo road show ndio ilinifanya nikaweza kujireinvent. Nikabuy my first digital equipment, Serato, na my first laptop. So coming back to Nairobi, at least niko na understand the digital side of DJing. Well, most of the DJs bado walikuwa wamebaki kwa CDs. Nikakuja ku understand one thing. DJ sio DJ peke yake. You also you're supposed to have papers ndio iweze kukufungulia milango. And by then I had a bachelor's a degree in business administration. And sasa kwa industry sha change. Sasa siwezi enda bank kwa kuko manini.
nikaona it's best niende ni venture into sound engineering. And that's when I did an online degree, diploma for concert sound engineering and management. Na nika grow from there. So when I look at young DJs out there, mtu anasema mimi nikifika form 4 as a dropout nifanya DJ. No. Utakuwa tu DJ wa mtaa, utakuwa unachezanga tu CDs hapo, mademo wanakupenda ama nini, but utai grow. So having the papers ndio zilienda zikafungua milango yangu, nikaanza hata kuwakata citizen, nimework for big corporate companies, launch big products. So one element nazaambia maboy pale mtaani, just believe in that art juu hiyo art ndio imenifikisha pale niko. At least naweza sema nikikumbuka the back days nikiwa kule Mulot ama nikiwa wapi tumetravel na road shows na nini, see the same as at least I've grown. So just believe in yourself, do whatever you have to do. Talent pays in Kenya nowadays, and there's so many corporate companies out there that can support you. So jiamini, kujiamini mazejo ndio utafika pale huko. Top shota kuwa wacha kwa madila Mwok dogo jukwa chomni wazing tumeria umadibi tuko yolo na mating tuko full degree utakula makidi itabaki umeti idha inengini Mwok dogo jukwa chomni wazing tumeria. Sound ya Kenya imekuwa na ladha tofauti, kumekuwa na genge, lakini jamaa walikuja kuongeza tone, ikawa genge tone. Kumekuwa na mbogi kadhaa, but leo niko na genje. Washikaji fulani ambao wanatamba na wanasema ngumi Bwegze. So hiyo mbwegze yani edo? Ngumi mbwegze. Ndio baadhi ya vitu ambavyo tutakwenda kufahamu. So karibuni kwenye show. Kwanza ningependa muweze kujitambulisha kwa majina. Naitwa Smarty Things. Smarty Things. Yeah. Guzman. Aha. Militant Governor. Okay. Right. So jina Mbogi Genje linamaanisha nini? Ukisikia Mbogi, Mbogi kwanza inamaanisha a group of people. Kwa hivyo vile tuko watatu sasa ni Mbogi. Ukisikia Genje inamaanisha baddest yani. Yani kimistari yani. Maana ni Genje, baddest. Ni baddest. Yes, vile unatuona. Sisi tumegrow kwa society moja. Design hata nikiamka saa hii nitoke tu hivi nje natembea naweza pata na guzi. Militant pia tunapatana tu naye at random unapata. Sasa hiyo bado ili create friendship tunajuana sana. Kwenye muziki kuna changamoto nyingi sana. Je, mshaikata tamaa? Ishaifika point mkaona hii kitu ni ngumu? Muziki vile tulianza kuifanya. Okay, imekuwa passion yetu kutoka kitambo. Wale mtatu tumeshindanga tukipiga ma freestyle nini. Sasa tuko na ile tamaa ya siku moja tukawa hata tu voice. Ngoma yetu tata watu tuisikize tu unaona. Ma challenges pia zimekuwa. Inafika time yenyewe. Ndio pia kitu kama shoot. Hiyo ni kitu pia ina need finance, unaona? Ina need finances. Sasa ingine pia unaweza sikia nikaa unaweza achana na shughuli lakini ukikumbuka yani mali umetoka huko ndo yani ilikuwa ni noma kuliko hata mali sasa hiyo. Sasa lazima tuendelee kusukuma shughuli. Okay. Ongezea hapo bado kila kitu tu inakuanga na challenge. Vile una deal nayo ndio na mato unaona. Hakuna haja tu unaanza kitu tena uiache katikati. Ile time labda unaenda kuiachilia ndio vitu zinaenda kujipa unapata. Kweli, true story. So how do you get your money? Mnatoa wapi hela ndio mrekodi video, mwingie studio mrekodi nyimbo? Kuna zile mashow tulikuwa tumeenda. Bado YouTube inatu motivate na something. Na bado tuko na merchandise. You guys mlikuja opposite, mlikuja na language tofauti kabisa, ambayo imewafanya mweze kwa different. Kitu gani kingine ambacho kiliwatuma kuamua kuchukua mwelekeo ambao ni different na wengine? Gengeton ilikuwa nika kujibamba. Kuna walikuwa naika wasichana, wanajibamba walikuwa tu kujiachilia but sisi tuliamua kuja unique. Tupige tu kiuhood. Hapo ndo sawa. So mnapiga biz mkiingiza hela. Okay, so highlight yenu kwenye career ilikuwa gani? Labda mnaweza sema kwamba breakthrough wakati ambao mlikuja mkatoboa hasa mkaona kwamba jina imejengeka ilikuwa when? Highlight yetu ni hiyo support yenye tumepewa pale YouTube tukafika 100k.
Pale bado ile award ya Kisima pia. Hapo tulijua yenyewe career yenyewe Mlikuwa nominated na Sauti Sol, Diamond. So how did it feel? Tulisikia fiti sana because unajua kwa hii maisha ndo mtu ufanyia kitu kazi. Hivyo venye tumekuwa tukijituma, vitu kama hizi ndo tumekuwa expect na ndo zimekuwa zikitupea bado roho ya kujituma daily, kurauka, kwenda studio, kujaribu kufanya vitu 2-3. Kwa hivyo tulisikia fiti sana, bado inatumotivate, bado inatusukuma bado tuende kwa zaidi, kwa kubwa zaidi ya hii. Okay. Yeah. Ambao ni kwa mfano ambao kama BT Gengeton Entertainment na ni muziki imejenga mavijana so far. Kwa hivyo kitu tunafaa labda Gengeton tujaribu kuset ka standard kama unaona venye muziki ya Mandugu hapa kama venye bongo iko yani kusonga tujaribu pia kuangalia pia nje. Okay. Kuna kijana anakucheki anawacheki sasa hivi anataka ku give up kwa life. Yuko na dream lakini amefika mahali anaona haiwezekani. One word kwake. Mimi naweza sema aje, kila yote ni star. Don't give up. Bado dreams are valid. Ukibidi tu dogo ukiadisia. Kitu naweza ambia mavijana pale mtaani, hakunaga kitu kuja rahisi. Kila kitu lazima usweat ndo ufike. Na hata mtu yeye kizaliwa leo, agroigi tu leo. Kuna ile process upitia ndo kuja kutembea, lazima anguke aumie. Kwa hivyo kwa life lazima uumie ndo upate ile lengo uko nayo. Kwa hivyo tuweke bidii, pia kitu kingine pia patience na kuhumble. Na kuweka pia God mbele. Right, wafollow washikaji kwenye mitandao ya kijamii ili kuweza kuwapatia support. Lakini unajua nini mtu wangu? Jamaa wanakuja kwenye jukwaa muda sio mrefu, kwa hivyo usiende mbali, maana leo utapata burudani kutoka kwa Mbogi Genje. But cha msingi ni kwamba jamaa wameanza kutufunza vitu vingi sana. Jiulize, wewe mwenyewe umejifunza nini kutoka kwa Mbogi Genje? Cha kwanza ambacho mimi mwenyewe nimegundua ni kwamba hawa jamaa wametoka mbali sana, lakini pia wameyapitia mengi na kuweza kufanikisha malengo yao. Ila kitu kimoja ambacho nimejifunza ni kwamba ni muhimu kuwa tofauti, going the opposite. Kuna wasanii wengi sana ambao wanafanya Gengeton but walikuja na kitu tofauti, lugha ambayo ina maneno ambayo ni tofauti ndio waweze kustand out. Mbali na hapo, kiwango chao cha elimu hakikuwa pingamizi cha kuweza kufuata ndoto yao. Ndio hawakuweza kuwa na fedha ya kuwasomesha ama kuwapeleka mbele, lakini talanta yao ndio waliitumia kuweza kujenga jina la Mbogi Genje. Na baada ya kujenga jina la Mbogi Genje, what did they do next? Wamepiga hatua na sasa hivi wanataka kwenda beyond. They want to go beyond. Kufikia BET ndio azma yao. Na mbali na hapo, wanazidi kuji-encourage, kujihamasisha kwamba wao wenyewe wana uwezo. Na ukijituma wewe mwenyewe utafanikiwa. So najua sasa hivi mtakana muingie kwenye jukwaa na hapa nafasi mwende mkajiandae. Kama kawaida leo lazima muue show ama vipi? Wanasema ngumi ni wegze. Ndio hiyo sasa. I come from a family where we are 5 girls, and what this meant is pressure to perform, pressure to be the best. To be quite honest, I wasn't a really good student. I was an average performing student. Oh no, wait, I was below average. My spirit animal is a bird because even though people think because it doesn't have hands, I can still build something like a nest. The best advice I've ever been given is by my mother: stop comparing yourself to anyone. That way you'll become the best version of yourself. My greatest fear is losing someone who's really close to me again. My role model is, I'll say, my husband. Yeah, because I see him working tirelessly and he's always striving to achieve the best. So to me, he's my role model. My favorite car. I'm not so good with cars. Who do I stalk on social media? I stalk, there's a creative called Christoph Neyman, and he really does amazing creative stuff, yeah. The thumb, it distinguishes good, thumbs up, from bad, thumbs down. If life was a thumb fight, we would resemble the thumb in so many ways. If you choose to be stiff, you definitely lose. If you choose to reinvent your moves and be flexible, you definitely win. Reinvent and keep your thumbs up. Hashtag, we keep it moving.
6. What? 4 sisters? Yes, 4 Yo, sisters. was there one sister who used to take your clothes? You're the last one. I'm the one who used to take their clothes. The worst. I'm so excited to meet you. Like, I'm legit excited to meet you. I saw a video that you did and I was just like, girl, you're so crazy and exciting and I love it. And you know what? I can tell that you used to draw matatus on your school books, but I'm not gonna get into that. I was listening to your story, an introduction to your story, and there's a few things I picked out. You said that you were like a below average student. Oh, yes. What was your experience? I think for me, it wasn't... I think I had great teachers. It's just me who had mchezo. Like, ni kama somo ilikuwa inasema, whoa, we out. Yeah, but I didn't really feel bad about it. Yeah. But because my mom kept encouraging me, you know, like, just keep going. I mean, and stop comparing yourself to other students. I used to be like, but unajua huyu kwao kule ametoka wanaishi vizuri, ama huyu hajui uchungu ya the parent passing on. My mom would always be like, acha, stop it. So she thought it best to move me from a public day school to a private boarding school. And did that help? It really helped because I mean this is the place where now I fell in love with art. And now my 4 sisters, they picked it up and they'll even send me art supplies. So glitter pen pale, sketch pads. And now I started making money in school, like doing cards for people over visiting day, or doing calligraphy on envelopes. And I make kidogo money, like 10 bob, 20 bob. So I mean, even... I know. Went to high school. Yeah, no, this is primary school. Yeah. So you've stopped art. Yeah. But now you're focusing on school. And you decided, when I finish school, I'm going to be a... I wanted to be someone big in the office, you know, be a CEO somewhere. So I took a long break, 15 years. But now, every time I would reinvent myself, just that, I wouldn't get where I wanted to be. So I did human resource management. Then I get into the office and I'm like, it's just not for me. So I do a degree in business administration. And once again, I'm like, So my mom is like, okay, so what do you want? Tell me about it. What do you want? What are you passionate about? And I'm thinking computers, maybe try coding, you know, something different. And so I do another degree, management information systems, which Fuchs, it's what I'm pursuing right now. But still, my heart is burning for art. So one person who had like really been supporting me and encouraging me to keep going and not compare myself to other people. We get the news she's diagnosed with cancer. And so by this time, my mom is in the US and she comes back to Kenya and my husband and I are the ones staying with her. And we've been told by the doctor it's her last days. So as she was entering the last stages, kabisa for her to pass, and my mom, she tells me, I only have one message for you. Stop comparing yourself to other people. So now she passes on, and the pain and just remembering her words like every single day, I came up with a plan of how I will now look for ways to make my art known to people. 2020 comes and another tragedy strikes. COVID. There's a whole pandemic. Yeah. So what this means is even my job, yenye ilikuwa inaniingizia tu kitu kidogo, my pay has been cut. Yeah. So sahi kusema ukweli, hata kama I don't have the finances, there are two things that I have in plenty. Yeah. Time, because now everyone is at home, and I have the passion. So I shoot my first video with the help of my husband. It's like, nitafanya hivi, so nitakaa chini, ikani kama unanimwagia maji, but ita freeze, nikifungua mwavuli, sasa ndo maji itashuka. He's like, what?
So I do that and I post it on Instagram and it does well. Then I do another video and it does well. Especially the second video now I did, it went really viral. Yeah. And I hadn't put my name on it. So like even people would send it to me on WhatsApp and I'll be like, guy, that's your video. That's my video. Yeah. Yeah, so I started telling people, please, tag me. Please tag me. At least it's going to boost me up. So I try telling people, to be honest, artists, now this is my advice to artists. Yeah. Every time you do whatever, even if you think it's silly, please put your name on it. Yeah. Like, wacha watu wasome ni weeks, ni kwa box amefanya. Yeah. And now people started following me and pole pole to my following grew. But now it's the support. Not only, I wasn't now getting support only from home, but now even people who haven't met me, who don't know me, to be honest, it felt good. Yeah. But now I didn't want to live in that bubble, yeah? I'm doing this because guys are, weeks. Yeah. I wanted to do it because of the passion. So I started listening to a lot of such guys, people who would encourage me, like sana. And I also started watching a lot of art stuff. I like your commitment and your ideas, like the way you do them. I saw the one for Keep Jogging, and I was like, girl, do you make any money from this? I've worked with a few brands, just starting. Yeah, but before it wasn't paying, but now I'm so happy it started. And I know it can only get better. What 3 things would you tell someone who's, giving themselves excuses? Maybe they're in a job that they don't like. Yeah. Maybe they're doing something that is not taking them anywhere. And you want to tell them to be courageous. What would you tell them? I'll tell them 3 things. 1, don't compare yourself to anyone. That is how you're going to strive to be the best version of yourself. So, acha kujicompare. My second advice will be, there's something common about failure and pain. Once you rise above them, they bring you to a level that was unknown to you. What you choose to do when you're there will really determine a lot. Like, you choose to go after your dreams, utaenda kama umeenda. You choose to live in that pain, nini, itakupeleka chini. So rise above it. When you get to that level, enda kama umeenda. Keep it moving. Yeah, keep it moving. And then the third thing is, we're all on a path, on a life path. Wherever you are in that life path, that is already an opportunity for you to create a new path that will lead to something even greater, something that you love doing. Hakuna haja kukaa mahali na uko like, sijui mimi, but nitashikilia tu. You only have this life once. I know. You only live once, so why not strive to be a great person? I mean, go beyond. I love it. I love it. Guys, I hope you're inspired. Wix Manguda. I don't know where Tuva is, but I know we're about to get into another awesome final mentors. I'm going for a photo op. Are you going to join me? Yeah. Unapenda Bugi Genje? Yeah. Yeah. Mambo fundi, kuna ingo imeraruka hapa. Hii utanipatia tu 50 bob nikumalizie tu size. Kuna kwa M-Pesa? Haya, sawa. Amefika? Nimepata. Haya, acha tu nianzie hii kazi yako tu sahi namaliza tu. Sawa, haina shida. 6.5 hours later. Fundi, ndio nimerudi sasa. Nguo yangu. Nguo yako. Hii jeans. Nikuulize kwanza, kuna kitu ni clarify hapa. Ulisema naeka overlock kwa hii. Nilisema ni uzi tu napitizia uni. Uzi sieki overlock. Sawa, acha hii kitu namaliza tu sahi. 3 days later. Customer, ngoja. Pia hata nilikuwa nakumalizia. Tu sasa. Ilikuwa koti. Koti ndio ilikuwa koti. Jeans. Jeans ya blue kama hii. Jeans ya blue. Ilikuwa jeans ya blue. Haya. Sawa, pole. Engineer mwenyewe. Unasema suti iko tayari? Suti. Ilikuwa navy blue.
Navy blue. Inakaaje? Suti ya navy blue ilikuwa inakaa kitu kama hii material. Hata ndio hii, acha nikumalizie tu suti yako tu saa hii. Ninamaliza tu saa hii. Kuja tu kesho asubuhi, the first thing in the morning. 75 years later. Engineer. Fundi alienda wapi? Na jinsi yangu sasa? Harusi ni saa hii, wewe unaongelea jini. Halo, fundi. Halo. Ulimaliza ile koti yangu ama? Hapana, siku hizi nauza ngoma. Nani anashona nguo? Mwenye anashona? Hiyo biashara nilishauza. Hiyo ni game ngapi? Busy ya kwanza tulifanya bana, tulipewa ni kama tu products, umesha market, umesonga mbele, lakini unajua nilikuwa napenda hii stuff, bado nilienda kufanya. Sawa, siku ya kwanza tukasurpriseiwa, tukaambia kuna msana nataka tumfanyie promo. Kumbe kitu inaweza lipa. Unafanya promo, unapewa maziwa hapo kidogo, unaenda nyumbani unasikia fiti. Hapo ndio sasa nikafanya kitu inaitwa reinvention, doing content with a purpose. Purpose number 1, to make sure content is entertaining. Purpose number 2, content in a stand against depression. Purpose number 3, content in educate. Unajua most of the youths mostly tunaanzanga vitu tukitaka immediately. Manze mtu anataka kuanza kuani kitu immediately. But kwa tumeonyeshana na mbele. Na najua hata vile sasa tunaongea issue inaenda kwa kitu kingine bigi. Nimewambia tu hapa nikiwa blessed, msijali. With time itakuwa kitu kingine bigi. Sasa hapo ndio kwa one of the fans mwenye aliattending hiyo show ilikuwa inaitwa The Live Vine Show, bado nikicreate tu content. Manze due to depression, manze akapass. Sasa hapo ndio sasa nikaona manze sasa hii content yenyewe unachekesha watu lakini kuna wase fulani hujafikia. You need to touch the hearts of the people. Sasa hapo ndio nikaanza initiative inajiita We Can Win and Stand Against Depression. Tukaanza kufocus content yetu kwa kutailor azini ifunze wase na itoa wase depression. Hapo ndo sasa corona ika strike. Shule zikafungwa, watu wakaenda nyumbani. So we had around 8 months kumekuwa na total blackout, like activities zote zimesimama. Tales of the Crazy Kana tukasema sisi hatuachi kazi hapa. No matter what, manze kumefungwa, hatuna pesa lakini tutashoot. At the end of the day manze lazima tu shoot. Ule mse mwenye ako home lazima pate content, akuwe entertain na akuwe educated. My first advice manze, kama una watch show, kitu imenifikisha hapa hii kiti ya Blaze, hata wewe mwenye uko hapo manze unaweza kali hapa. Sisi tumepita hii Blaze, tumesikia di Blaze Safaricom. I was called in Safaricom house because of consistency. Number 2, hard work. Manze no matter the circumstances, kama umeagree kufanya kitu, inaenda kuna point this thing will be very tough. Na itakudrain energy, itakudrain resources, but do not give up. Endelea nayo. Wanasemanga with the greatest obstacle comes the greatest success. Hapo unaona hapo pale unaonanga kuna giza. Unaona ni kama utaenda mahali manzi umefika mwisho. Manzi ushaibiwa kamera, ukaibiwa kila kitu, hata uwezi anza kushoot. Anawaambia with the greatest obstacle inakujanga the greatest success. Number 3, msisahau Mungu manze. Hii journey yote ni tumefanya hapa tumefika, I'm not alone. You know, working with a team actually is very important. I don't work alone. Kila mtu mwenye nilipatana naye, we met with a purpose and everybody alileta something on board that imefika. You can see Crazy Ken and you can see Tales of the Crazy Ken. That's why I'm telling you, if you need, msitafute mbali. Unajua shida yenye youth wakianza, they want to start all professional. Unataka kuhaya vitu you see those boys that wanakuanga na wewe hapo, wale watu wenye wako na wewe hapo, those are the people that you can make use of them. Mkuje pamoja na create something. You don't need a high budget to do something. Unaanza tu na low budget, with the time Mungu anakubariki na increase budget, polepole na increase budget. Sasa working with the people ndio imenifanya nikafika hapa. 4, lazima kuwa na definite vision manze. Ukiwa na vision, unajua pale unataka kuenda, hata ukiwa kwa barabara hutawacha hii safari yako. Hautawacha. Right now I'm seated here nikiwaambia hapa in the year 2021 that as Tales of the Crazy Kena, we wish we are going to bring the next Oscars awards right here in Kenya. Na vile tumekaa hapa na nawaambia whether it will take 5 years, 7 years, but we believe as Tales of the Crazy Kena, we have a definite vision. We know where we want to go. We want to become a production company that will create content na tualeta the Oscars award here. Ebu imagine niko na hiyo vision at the age of 22. My guys, don't give up.
Be your own boss. Anza sai. Anza na kitu yenye uko na. Ukiangalia hivi kando yako kama wewe ni content creator, uko na simu, bas. Checkpoint. Uko na content, chukua simu yako, anza kushoot. Just start. Mwanzo usianze na structures mingi, unataka define vitu, sijui strategy. We just do it. And you'll start becoming your own boss. Thank you. My name is Crazy Kenna. See you. You can follow me on YouTube, Tales of the Crazy Kenna, Twitter, Tales of the Crazy Kenna, Instagram, Tales of the Crazy Kenna. Right, yani kipindi hiki kimenifunza vitu vingi sana. Kimenipa changamoto kwamba unaweza ukaanza upya. Haijalishi umepitia changamoto gani, haijalishi umetoka wapi, umepitia yapi, haijalishi kama umepitia magumu gani, unaweza ukavuka mipaka na kufanikisha malengo yako. Oh my God. Guys, I'm so inspired. I feel like this is the moment I've been waiting for to get into 21. Like now is when I'm going to make my resolutions. I'm definitely planning to reinvent myself. And most importantly, you know what? There are a few things that really caught me. Like have the courage, encourage courage, I learned that. There was also, don't limit yourself. There's no limit, okay? You can do anything you put your mind to. And let's just keep going farther and farther. Going. And 21, it's a good year. January, you've had amazing mentors with amazing message. What are you waiting for? It's time to reinvent yourself. That's what's up. Na unajua nini? Vipo vitu vingi sana vya kuweza kujifunza. Na kikubwa ambacho unaweza kujifunza ni kwamba ni muhimu kuweza kukaa na watu ambao wana mwelekeo kama wako ama pia wana mawazo kama yako. Wanasema kwamba ukikaa kwenye mahali ambapo labda uko kwenye kundi la watu ambao wewe ndio mwerevu zaidi, jua kwamba uko kwenye kundi ambalo haulistahili. Unafaa ukae mahali ambapo labda wewe ndio mjinga zaidi na wengine ni werevu zaidi yako ili uweze kujifunza toka kwao. Najua kwamba watu wengi sana wako na mengi ambao wanasubiri leo, hususan Mbogi Genje. Baada ya dakika chache utaweza kushuhudia kutoka kwa Mbogi Genje ambao tutakuwa nao hapa, but ni muhimu pia kuendelea kuingia kwenye mitandao kushuhudia yale ambayo tunakupatia. Kuna washauri ambao wanakupatia mawaidha mbalimbali kuhusiana na muhimu wa kuweza kujituma, kuweza kuzidi kufuata ndoto yako na kuweza kukiuka mipaka ambayo umeifikia na mipaka ambayo unataka kuifikia, kwa sababu yako mengi sana. Kumbuka, ukiingia kwenye mitandao ya kijamii BYOB ama Blaze BYOB live ndio mtandao ambao unaweza kutupata, lakini cha msingi zaidi ni hapa ndipo unapata kuhamasika, kuburudika na zaidi hapo wanaita mzazi, ukipenda Muzade Willy M Tuva. Kwa wale wenye get Kenya alikuwa anasema, amesema hii episode lazima ujinao. Ama namna gani? I'm so excited, guys. This is pretty much, and we're just at episode 2. You know what? Go out there and be great. It's time to reinvent yourself. Lazima ujinao. Monchoka, man. Situache Mbogi Genje wafanye kitu yao. Mbogi Genje. Kila zinga amejijasha kidungi utageuzwa kichungi Yori ya ngenye ya kusaka title Eri ni kamedi ya tana ki-idol Bezi mind ukichoose kuwa rival Jumilitana mekuja na ki-rifle Manda kizao tunapiga mosheki Juu walikataka kutukatia keki Mkidai mkakuje na mavedi Tutakuwa zabe tukiseti kimahedi Mkipona manango si tunadunganga mangife Jaza full clip tunimefika maide Tukisnadi tunakanga kila ngite Tuko shughuli atusari hadi manjiche Ring mtakula maviding juu amjui vile si usakanga vushing sindo wale wazing senke tuko jing tukilod magazine utabaki tu kwa scene Nina daini mangwete msonge uko kando jumindo mtambo na nacheza kama rambo wakata kama mango kuarusha kwa mtaro na kaa una mambo we mrazi kula vako Nina mada kama vandeta na andafanya mtani teta Mini mateka jusha wateka na nikidungi ndo mina chekesha Gunman tunakanga wale wote tunajua ni warazi Kwa warosho mafala wanaivisha Weji choche ndiyo buda ukapita Nikunare utapiganishwa tisa na ukichachisha kuna vile utabakishwa Vibe Genje ndiyo riangu kislip utapata mashashola zimelan Mr. Man, mistari zikiguan Nazundua maga kishashola na kimash Tumebonda na malags Leto falo utabakishwa na matags Dudi mat tunasaka shots one way kama fish sina time ya kureverse Mazing ni kupiga tu baroda Piga riu tukukate hadi mocha Piga tapo mrazi ya chachishe Piga changli renga kwa mrota Babylon wanadai tu potmo Wanana uongu mimbwekze ni maheadbutt Atu wadungi na ukapi ni mangiso Leta blood clot tukupige kidi
tiang bani ya kibonga ni ya bukde. Babylon wakimwok tuko nayo. Ngora mbogi kauko na obi. Jaribu mbogi ujue si dikwara. Wakikwara tunazadiki mangoto tulipiga fina monto. Backstreet tukirenga unabaki. Miang zetu kuwadunga kwa mandaki. Hizi beat tunazizunda kwa has. Tunawakulisha dust na manyonyo wamebust. Round 2 tunakuja kuwa brush. Rhymes zao kuna vile zimeras. Smarty things how I do them. Happy a bag of wagani. Hey, what you know? Bogi Genje, Sindo Bogi Genje. Tunasaka picha ya Kenyatta kwa walenje. Bogi Genje, Sindo Bogi Genje. Tunataka sura ya Kenyatta kwa walenje. Bogi Genje, Sindo Bogi Genje. Tunataka picha ya Kenyatta kwa walenje. Bogi Genje, Sindo Bogi Genje. Tunataka sura ya Kenyatta kwa walenje. Show mrazi pigwa ruai. Niko kwa warosho na jinyuria na manguai. Sindo Bogi Genje sikuficha kiwalai. Ikifika gizni warazi tunachai. Yo, sitambui bloody. Niko hustling, nifike njati ya cuffling. Niko jabbling, nashikisha tu na wappling. Mate siko big, jusinanga time ya idling. Yo, look safi ni manganya na setoka. Mawikendi mashashola na mogoka. Mtati Mbogi Genje kimochoka. Ati sisi ndo kunyamba ka itoka. Mbogi Genje, sindo Mbogi Genje. Tunasaka picha ya Kenyatta kwa walenje. Mbogi Genje, sindo Mbogi Genje. Tunataka sura ya Kenyatta kwa walenje. Mbogi Genje, sindo Mbogi Genje. Tunataka picha ya Kenyatta kwa walenje. Mbogi Genje, sindo Mbogi Genje. Tunataka sura ya Kenyatta kwa walenje. Tusiwa rasa ni tukienda bash. Tunasetishash, tunasetisha dada. Tunatafash mpaka wadaini hash. Na siwa resho mepin kwenye bash. Juni makeki mangosta tatoa cash. Na wakitoa cash na zundua shash. Tunaseti hadi zitu catch. Na zikishika sana piga atangasha. Na ukitupa stepo mindo nda kukach. Vidole zangu sticking kama nda kupinch. Juni komboka man acha nda kulink. Usitensi siogope nda kulinko. Mbogi Genje, sindo Mbogi Genje. Tunasaka picha ya Kenyatta kwa walenje. Mbogi Genje, sindo Mbogi Genje. Tunataka sura ya Kenyatta kwa walenje. Mbogi Genje, sindo Mbogi Genje. Tunataka picha ya Kenyatta kwa walenje. Mbogi Genje, sindo Mbogi Genje. Tunataka sura ya Kenyatta kwa walenje. Kimwok warazi wanabuya. Govana wakidigi ni lagunya. Donga bota ni kuliet mashashola. Senke ikiriet ni keuti. Kuwachai kuwakata tukiziet. Smarty, militant kuwa bugda. Wakimwoka tunawo kusafisha. Wakimwoka tunawo kusafisha. Mbogi Genje, sindo Mbogi Genje. Tunataka kichwa ya Kenyatta kwa walenje. Mbogi Genje, sindo Mbogi Genje. Tunataka picha ya Kenyatta kwa walenje. Mbogi Genje. Zimenyanya nimepandizia zingla. Luko ndiriba nimepiga madikla. Begega nimekwaria ni ya kibla. Top shota kuwa wacha kwa madikla. Mwok dogo chukwa chom ni wazing. Tumeria umadibi. Tuko yolo na mating. Tuko full degree. Utakula makidi. Itabaki umeti. Idha inegini. Mwok dogo chukwa chom ni wazing. Tumeria umadibi. Tuko yolo na mating. Tuko full degree. Utakula makidi. Itabaki umeti. Ukijaribu MG tunazidi hard. Street imekuwa dimanga za kijihad. Tuko yard MG tupate tukiziban. Vitu tumezunda kwa kinena ni mashang. Dami ya bako feel maga imemokre. Please MG uwezi digi shokte. Na marima tulibakisha mashoste. Tumedunga maoriji nyima mboste. MG kila zinga na gadget. Top shota jusi jai miss target. Leto fala tutakuzunda kwa gundu. Mbukuria pa mazishi bungu. Wakibanja za kifala wataganda. Na watres na kivitu na washanda. Na wachiambaru limwi na maganda. Na nyambisha za kupatch ni kikacha. Mwok dogo chukwa chom ni wazing. Tumeria umadibi. Tuko yolo na mating. Tuko full degree. Utakula makidi. Itabaki umeti. Idha inengini. Mwok dogo chukwa chom ni wazing. Tumeria umadibi. Tuko yolo na mating. Tuko full degree. Utakula makidi. Itabaki umeti. Ukijaribu MG Holy fruit ni sharia ubado peace. Kani batting ya weri sezi miss. Nile de wanajikuna maushuru. Snadi tea maidhani ya nduru. Nyima bazenga, wawale wapienga. Sindo makwenga, na tunawatepa. Kwenye presha kuwacha na imani tu. Shell shock, tukizama tu. Mboka yangu weva itumdiu. Siaka mbaya nika kuna pigwa riu.
hii design tunakam na islang tulijam tukaze kufika shang Mwok dogo chukua chom ni wazing tumeria umadibi tuko yolo na mating tuko full degree utakula makidi itabaki umeti idha inengini Mwok dogo chukua chom ni wazing tumeria umadibi tuko yolo na mating tuko full degree utakula makidi itabaki umeti ukijaribu MG down juni mambatko militant na wa strike Afghan saruku mainfama kuwa nasho rima siezi boss bila toras nikivuta yezi pulo bila dibla sikro kwa mashangi yezi kuara mokalize mtu chwe siezi zunda uzre magutoni olipa wanabaki walidhani ni rahisi govana atubaji mara bwegze mwok sana utalinki na megega nikiriet kuwa kaka kuwa shona mwok dogo chukwa chom ni wazing tumeria umadibi tuko yolo na mating tuko full degree utakula makidi itabaki umeti idha inegini mwok dogo chukwa chom ni wazing tumeria umadibi tuko yolo na mating tuko full degree utakula makidi itabaki umeti ukijaribu MG